In this video, we are going to see about, in this class, we are going to see about Ctenophora and Platyhelminthes. Okay, so Ctenophora and Platyhelminthes comes under which chapter? In the chapter? Animal kingdom and phylum is non-chordates. These are basically non-chordates. So we are going to discuss about Ctenophora. Ctenophora. Okay, so Ctenophora means see, first very important point about this is very important point. இருக்கிற ஃபைலத்திலே எல்லா ஃபைலத்திலுமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மெரைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த ஃபைலம் வந்து மெரைன் இருக்கா என்சிஆர்டியில் வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸில் அபவுட் மெரைன் எனிதிங் இஸ் தேர்? Ctenophora, what is there? Exclusively marine. இந்த ஃபைலம் இருக்கு இல்லையா, Ctenophora, இந்த மெம்பர்ஸ், இந்த ஃபைலத்துக்குள்ள இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து we can spot them only in oceans. இவங்களை எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஓஷனில் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். That means sea water. So that is the very first point and very very important. They are mostly sorry, not mostly, exclusively marine. Exclusively marine. Exclusively marine அப்படின்னா மீனிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மரைன் அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம ஓஷன் வாட்டர்ஸ், கடலில் மட்டும்தான், சீ வாட்டர், சால்ட் வாட்டரில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். புரிஞ்சுதா? ஸோ நான் போய் ஆற்றுல போய் 2 Ctenophora எடுத்துகிட்டு வரானா எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ரிவர், பாண்டு, லேக்கு இங்கெல்லாம் இருக்காது, ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்காது. ஒன்லி இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மரைன் வாட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து Ctenophora பற்றி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா பயோலுமினிசன்ஸ். Bioluminescence na light emitting property. So இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மேலே ஏதாவது லைட் வந்து physics, right? When light hits any object, sometimes it will absorb and sometimes it will reflect, as or no, emit. So இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா these comb jellies, actually they are called walnuts and comb jellies. Okay, they are called sea walnuts and comb jellies. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they look like this. You can see in the NCERT one figure like this. Yes or no? Yes. Everyone please pronounce it pleurobrachia. It's called a pleurobrachia. Okay, some of the examples of Ctenophora சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து pleurobrachia இருக்கும், அதுக்கப்புறம் Ctenoplana இருக்கும். Yes or no? Pleurobrachia, Ctenoplana. ஸோ இதுக்கு வந்து 8 பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. போம் ஜெல்லிஸ் இந்த Ctenophora-க்கு வந்து இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சிலியா லைக் திஸ் யூ ஹாவ் சம். Yes or no? So like this they have some property. Okay, so Ctenophora பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா they are exclusively marine and they have light emitting property and yes, and if we check about their germ layer, they are diploblastic. And they are what about their fertilization? No, fertilization is internal or external? Fertilization internal சொல்றீங்க, external சொல்றீங்க, எப்படி? ஏதோ ஒன்று தானே இருக்கும். fertilization is நீயா ஒன்று சொல்லாத, புக்கில் இருக்கிறத சொல்லணும். fertilization is external, right? External fertilization means they will fertilize outside the body and a tissue level of organization. Yes or no? They have tissue level of organization and they are diploblastic animals. They don't have any coelom at all. They are acoelom, means no coelom. Okay. So this is about Ctenophora. So Ctenophora important property is here. Okay, and
They are light emitting and comb jellies, okay, and these are examples, okay, Pleurobrachia and Ctenoplana. These are all examples, and this is one figure which is example for Pleurobrachia. Okay, completed. Shall we move to the next phylum? Okay, next phylum is Platyhelminthes. Next phylum is? Yes, Platyhelminthes. So next phylum. Okay, Platyhelminthes. Platyhelminthes, or basically from the name we can say that, yes, minth is now worms. Platyhelminthes means flatworms. They are called flatworms. Okay, they are called flatworms. Flatworms, and the very important feature about them is they have flame cells. They have what? Flame cells. We studied this before. Where we studied flame cells? Excretion chapter, right? Protonephridia, nephridia. Yes. So, yes, flame cells helps in the function of flame cells is excretion, right? So, function is osmoregulation and excretion. Osmoregulation and excretion. Flame cells, osmoregulation and excretion. And about flatworms, there is one example called planaria, which is having high regeneration capacity. Planaria is having, this one you should have studied before itself in 10th standard, yes or no? High regeneration capacity. As like Ctenophora, phylum Ctenophora la kuda vande, one point I am adding here, sexes are not separate. Sexes are not separate. Not separate means monoecious or dioecious? Monoecious. That means in one home both are present, right? So sexes are not separate. Here also sexes are not separate. Sexes are not separate. This was the previous year question. Very important. Sexes are not separate. That means both the sexes are present in the same body. I can draw something, but okay, so this is example for, this is my own creation. What is this? Fasciola, right? Tapeworm. Liver flukes. Liver fluke. That another fellow will be like this. Something like this. Yes or no? What is this? Yes or no? Tapeworm. Tania, right? TE or TA? First I wrote correctly. TANIA. Tania. Is that no correct? Letappa. Okay. Tania and fasciola. How to remember key is FOSTAG. FOSTA ode அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. FOSTA அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Key to remember. This is key to remember. So இதுல இருந்து FOSனா fasciola. FOSனா என்னது? Fasciola. Ta வந்து tania. Ta வந்து என்னது? Tania. So key to remember Platyhelminthes is FOSTA. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. FOS means fasciola. கிளாஸ் நடத்தும் போதெல்லாம் சொல்லியே பார்க்கக்கூடாது பிருந்தா. அப்புறமா நான் ஓரல் டெஸ்ட் கேட்கும்போது அப்போ தான் புதுசாக எதையாவது கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சொல்லணும். ஃபேசியோலா அண்டு டேனியா. டேனியா சோலியம். டேனியா இஸ் டேப்வார்ம். ஃபேசியோலா இஸ் லிவர் ஃப்ளூக்ஸ். மட்டன் லிவர்லாம் சாப்பிடும்போது பார்த்து சாப்பிடணும். நல்ல லிவர் ஃப்ளூக்ஸ் உள்ள நல்லா புழுவெல்லாம் இருக்கும், சாப்பிட்டா உள்ளே போயிடும். ஓகே, அண்ட் வெளியே வரவே வராது. இவனுங்களுக்கு ஒரு இந்த பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ் இருக்கானுங்க இல்லையா, இவனுங்கனால யாரோட உதவியும் இல்லாமல் வெளில வாழவே முடியாது. அதனால இவங்களை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாராசைட்ஸ். என்ன சொல்கிறோம்?
parasites. நம்ம தலையில இருக்கிற பெயின் கூட parasite தான். ஆனா அது பாடிக்கு வெளியில இருந்து நம்மள தொந்தரவு பண்ணுது. வானாட்டி நம்ம தூக்கி வெளியே போட்டுடலாம். ஆனா நம்ம பாடிக்குள்ள சில parasites இருக்கு. அதுக்கு பேர் endoparasites. வெளியில இருந்ததுன்னா ectoparasites. உள்ள இருந்ததுன்னா endoparasites. ஸோ இது இருக்குல்ல, இது வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள இருந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். endoparasites. என்னது? endoparasites. endoparasitesனா இப்போ இது வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா parasitesனா ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். எஸ், ஹோஸ்ட் அண்ட் கெஸ்ட். இதுதான் கெஸ்ட், நம்ம பாடிக்குள்ள உள்ள வந்த கெஸ்ட். ஸ்பீஷியஸ் ஏ, ஸ்பீஷியஸ் பி. ஸ்பீஷியஸ் ஏ வந்து ஹோஸ்ட், நம்ம தான். இது வந்து கெஸ்ட் உள்ள வந்திருக்கு. கெஸ்ட் உள்ள வந்தவனுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. உள்ள வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய சாப்பிட்டுருக்கோம். ஆனால் நமக்கு அதனால என்னது? ஹார்ம். நமக்கு அதனால ஹார்ம், அதுக்கு வந்து அதனால பெனிஃபிட். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எண்டோபாரசைட்ஸ். மியூச்சுவலிசம்னா ரெண்டு பேரும் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. ப்ளஸ் ப்ளஸ், அதான் என்னது? மியூச்சுவலிசம். லைக்கன்ஸ், மைக்கோரிசா, கோரலாய்டு, அதெல்லாம் வந்து மியூச்சுவலிசம். இவன் வந்து என்னது? பாராசைட்டிசம். இது வந்து என்னது? பாராசைட்டிசம். ஒருத்த பெனிஃபிட் ஆவான், இன்னொருத்த அதனால ஹார்ம் ஆவாங்க. One species is benefited, the other species is harmed. That's why it is plus minus. Plus and minus. இங்க minus வந்து யாருக்குன்னா human. Plus வந்து யாரு? tapeworm. அப்படிதானே? அதானே உள்ள இருக்கு. அதுக்கு வந்து ப்ளஸ். நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் அது சாப்பிட்டு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி அது எப்படி வந்து உள்ள இருக்குன்னா ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ். they have what? ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ். சக்கர்ஸ் வந்து உறிஞ்சி நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், உறிஞ்சி உறிஞ்சி சாப்பிட்ருக்கும். ஹூக்ஸ் வந்து ஒரு பின்னு போட்ட மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இன்டெஸ்டைனில் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும், இழுத்தா கூட வராது அந்த மாதிரி. ஹூக்ஸ், they have hooks and suckers. they have hooks and suckers. ஏன்னா அது பாராசைட். அது வந்து சொந்தமாக எதையாவது சாப்பிடும்னா அது வெளியே இருந்திருக்கு, உள்ளே வந்திருக்கவே தேவையில்லை. ஆனால் அது ஒன்றுமே பண்ணாது. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேருந்து அது வந்து என்ன பண்ணுறோம்? நியூட்ரியன்ஸை அப்சார்ப் பண்ணுறோம். ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி they will absorb the nutrients. ஆனால் இந்த பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ்லேருந்து புதுசாக இந்த அத்திப்பூ பூத்த மாதிரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இங்கேருந்து ஒரு கொஷின் அப்படியே நீட்டில் ஒரு கொஷின் அப்படியே பூம் ஆகணும்னு வச்சுக்கேன். இதுலேருந்து அப்படியே ஒரு யூனிக்கான ஃபீச்சர் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ்லேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா முறை வந்தால் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். வந்தால் என்னது? ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாருமே டிப்ளோபிளாஸ்டிக். ரெண்டே ஜெர்ம் லேயர் தான் இருக்கும், எக்டோடம் எண்டோடம். இவன்லேருந்து தான் 3 ஜெர்ம் லேயர் வரும், ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். ஸோ அப்போ பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ்ல வந்து ஒரு தீபாவளி கிராக்கர் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்னதுன்னா ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னது? ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போரிஃபெரா, சீலன்ட்ரேட்டா, டீனோஃபோரா, இவனுங்க மூணுமே டிப்ளோபிளாஸ்டிக். மூணுமே என்னது? டிப்ளோபிளாஸ்டிக். இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னது? ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். ஏன்னா நீ இது வரல, ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்னா 3 ஜெர்ம் லேயர். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்னா என்னது? 3 ஜெர்ம் லேயர், எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அபவுட் திஸ். பிருந்தா என்ன எழுதணும்னு எனக்கு மறந்து போச்சு. என்னன்னு சொல்லு, என்ன பாயிண்ட் இது? ஏய் பார், பாதி முழுங்கிருவ நீ. ட்ரிப்ளோ நிறைய மவுத் இருக்கு போல பிருந்தாவுக்கு, ஒரு 3-4 மவுத் ஆன்சர் வருது. ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டா? எதை பிளாஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிற? ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா என்னது? presence of 3 germinal layers, ectoderm, ஆமா. Okay, but sad thing, this is very happy point about this, so we can do some hearting for this. Yes or no? Triploblastic. First time this is triploblastic. Okay. So for the very first time, it is triploblastic. Important, expected question. Already they have asked so many times, so nothing new. Okay, triploblastic. Next is that about coelom. About, if you check about the coelom, the condition of coelom, it is acoelomate. It is what?
Acoelomate. That means no coelom at all. There is no coelom. Next question. What is coelom? What is coelom? Coelom is the cavity between body wall and gut wall. Yes or no? Body wall and gut wall. It is lined by mesoderm. It's lined by mesoderm. So no coelom. Coelom is absent. Coelom is absent. Coelom is not present. That's why it is called a acoelomate. Coelom is body cavity. And what about fertilization? Internal. What about development? Yes, it's indirect. Okay, fertilization is internal, ma. Fertilization is internal. Internal. And the development is indirect. Development is indirect. Very, very important. Platyhelminthes அதில் எல்லாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது எல்லாமே நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். Flame cells and planaria is having high regeneration capacity. How to remember the sexes are not separate. This is very important. Sexes are not separate. அப்படியே கொஸ்டின் பேப்பரில் கண்டிப்பாக வராது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கொஸ்டின் will be indirect. ஸோ என்ன மாதிரி வரும் கொஸ்டின் அப்படின்னா ஸ்கை ப்ளூ நம்ம எழுதுனதே இல்லையா? ஸ்கை ப்ளூ எழுதலாமா? இல்லை இந்த பிங்க் எழுதிக்கலாம். ஓகே. Monoecious or dioecious? That's the question. Monoecious or dioecious? Monoecious. They are what? Monoecious. Monoecious means in single body, in single house, both the sexes are present. Yes or no? In single house, both the sexes are present. That is called a monoecious. That is called what? Monoecious. Yes or no? So, okay. Okay, now, Jayashree. Platyhelminthesல உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் என்ன சொல்லு ஜெயஸ்ரீ? நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு. அதில் உனக்கு ரொம்ப உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பாயிண்ட் என்ன Platyhelminthesல? ஒன்றுமே இல்லைம்மா. ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸா? ஒய் ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ்? ஓகே பாரு, நீ சொன்னதுனால நான் அதுக்கு பிளாக் போட்டேன். ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ் ஏன்? நம்ம பாடியில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்மளை ஹோல்ட் பண்ணிக்கும், உள்ளே போவே போகாது, அப்படி தானே? இதுக்கு ஏதாவது மாத்திரை மருந்துலாம் கொடுக்குறாங்களா? பூச்சி மாத்திரை கொடுக்குறாங்களா? பாடிக்குள்ள வார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுக்குறாங்க? பூச்சி மாத்திரை கொடுக்குறாங்க. சாப்பிட்டேன்னா தட் வார்ம்ஸ் வில் பி எலிமினேட். டிவார்மிங். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ உன் பாடியில் வார்ம்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஓகே, நிறைய பேத்துக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துட்டு இருக்கிற நீ. ஓகே, உள்ளுக்குள்ள உன்னை நம்பி நிறைய ஜீவன் உயிரோட இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் Platyhelminthes. Okay, that's all about this class. In the next class or next video, we'll see about the next phylum.